Добрый день, друзья! Сегодня рубрика «Чисто английские подкасты», и это второй выпуск. У меня в гостях на кухне Евгения Посылкина. Евгения, возможно, единственный парикмахер с дипломом ГИМО. Сегодня она владеет студией Hair Positive, проводит мастер-классы и в целом приобщает людей к тому, что красить волосы – это здорово и прекрасно. Но как начиналась ее карьера? Как она пришла к тому, что сегодня она мастер? Начиналось все с языка. Евгения изучала английский в школе, а в университете МГИМО изучала албанский. Это не самый обычный выбор, и сегодня мы о нем поговорим. Друзья, внимание! Нас ждут приключения в Тиране, в наркопритоне. Какие 3 вида албанцев вы можете встретить? Есть ли язык у цвета и каков он? Про комфорт изучения языка в школе. Про то, кто такой учитель. И, наконец, мы с Женей решили абсолютно спонтанно переключиться на английский язык. И поверьте мне, речь Жени также прекрасна на английском, как и на русском языке. Приятного вам прослушивания. Whoa. Cool. Do you mind if I record you? А ты-то что? Ты можешь выйти в наушниках. Не, я тоже когда буду без наушников. Я Ладно. фратерните, либерте, эгалите, свобода, равенство и братство. Сестринство. Оно самое. Салют, sisterhood. Да, sisterhood. Привет, Женя. Привет-привет. Я давно хотел записывать подкасты и приглашать интересных мне людей, и неинтересных тоже, но ты среди числа интересных. И... Спасибо. Спасибо, очень приятно. Аплодисменты. Женя, у меня... Сейчас я поставлю себе микрофон вот так, чтобы было лучше. Тебя видно и слышно. В общем, у меня к тебе сразу первый вопрос. Как работают краски? То есть у меня вот... Мне нравится видеть в цвете язык. То есть вот у каждый, например, там сделал себе... Купил себе голубую рубашку или там какую-нибудь зеленую рубашку. И сразу же ты можешь сказать, смотря на человека, ему идет или нет. Или человек, например, он как-то себя по-другому начинает вести в этом цвете. То есть он просто надевает одежду, красит волосы, примеряет на себя новую личность. Как работает цвет для тебя? Уф. Да, Дело в начнем том, с тяжелой что артиллерии. я нащупала в твоем вопросе примерно 5 частей, на каждую из которых надо отвечать по-разному. Типа, как работает цвет? Тут можно начать про физику цвета. Как работает то, что человек надел рубашку, и мы понимаем, идет она ему или нет? Это уже про сочетание цветов, которые мы видим у самого человека, ну, то есть его там цветотип, ну, цвет глаз, волос, кожи, все дела, и сочетание цвета, который он надел. Психологический аспект, когда человек надел рубашку и чувствует себя в ней бомбически, и идет такой весь из себя крутой, кайфовый, и все считывают это состояние. И как работают цвета лично для меня. Лично для меня они, ну, как сказать, в каком-то смысле могут работать как язык, но все-таки в связи с тем, что я работаю в основном с клиентами, у которых есть свой запрос, мне надо сказать то, что они сами хотят сказать. У меня не часто бывают ситуации, когда я высказываюсь как, как хочется мне самой. Я могу взять модель, но вот недавно, допустим, была клиентка, которая сказала мне, пожалуйста, что-нибудь очень позитивное. Она, правда, выразила это непечатным термином, но... но суть в том, что ей хотелось что-нибудь очень позитивное. Для меня позитивное — это радуга. Потому что радуга — это после дождя. Дождь прошел, мы видим радугу. Это, как правило, еще и солнышко. Это какое-то новое начало, причем начало чего-то хорошего, потому что что-то, что выглядит так же хорошо, как радуга, плохим быть не может. Вот. Мне нравится, как ты ответила на все 5 моих вопросов и разложила их, потому что я не смог этого сделать в голове у себя. На самом деле я больше всего интересовался тем, как раз как с точки зрения психологии ты видишь цвет. И как для тебя, ты же красишь волосы, и ты к этому пришла, и ты постоянно в новом образе. То есть для меня ты один и тот же человек, но каждый раз как будто в тебе что-то меняется, когда ты приходишь с новой прической, с новыми волосами. Как ты... Давай тогда начнем с самых азов, да, я не буду задавать сложный вопрос, на который я сам не знаю, как ответить.
Как ты к этому пришла? Расскажи, пожалуйста, потому что это невероятно круто, и ты даришь людям столько радости, и ты их преображаешь, ты их меняешь, и, надеюсь, в лучшую сторону. В принципе, поняла, что хочу красить волосы я, наверное, где-то на каком курсе университета? На третьем примерно. Поняла, что это можно делать своей работой я примерно в 2017 году. Где-то в 11 классе я поняла, что мне хочется сделать себе синие волосы, и к выпускному я их сделала. Точнее, не к выпускному, а после выпускного, потому что мама сказала: поступишь в институт, делай, что хочешь. 5 августа вышел приказ о зачислении, я покрасилась. Мама такая через 3 недели: не, ну я немножко не это имела в виду, поэтому давай мы тебя теперь перекрасим. В течение первого курса я перекрашивалась туда-обратно и снова туда, и в итоге мои волосы к концу первого курса перестали расчесываться, я их отстригла и такая: надо было почитать, как это делается. Вот, и меня немножечко затянуло, да. А, Потом я красилась сама. Потом в 2017 году я пошла покрасить волосы к мастеру, и там мне предложили в итоге стать ассистенткой, и в итоге я дошла до того, что стала мастером сама. Вот как-то так я пришла к тому, чем занимаюсь, и в 2019 году я пошла работать на себя, и вот с тех пор так и делаю. Начинала я с кресла в коворкинге, и потом пришла к тому, что сейчас у меня студия, где я сдаю в аренду места мастерам, там 7 кресел. И это меня постоянно двигает. Наверное, вот твоя история сейчас, это постоянно не перестает меня вдохновлять. С каждым разом все больше и больше. Потому что мы с тобой учились, в принципе, учили одно и то же, при этом пути совсем разные, и это очень здорово. Мы учились с Женей на факультетах международных отношений, и в итоге Женя пришла к тому, что стала красить волосы, а я стал заниматься тем, что пишу подкасты у себя дома на кухне. Я хочу еще у тебя спросить кое-что по поводу языков. И ты учила албанский и учила английский. Как был сделан твой выбор? И почему ты выбрала такой интересный язык, который нетипично для России изучать албанский? Выбор был сделан за меня. У нас на факультете система распределения языков, потому что если, наверное, людям дать выбирать языки, то, наверное, все пойдут учить итальянский, испанский, французский, в лучшем случае японский. А что такое амхарский, никто не понимает, и поэтому никто туда не пойдет, кроме детей-дипломатов, которым батя сказал: так, слышь, ты будешь дипломатом, бери редкий язык, с ним ты в Министерстве иностранных дел добьешься гораздо большего, чем вот эти вот все с испанским. Так вот, поэтому языки на нашем факультете раздают. Ты Мгм. приходишь на выдачу студенческого за несколько дней до 1 сентября, и заодно тебе говорят, в какой ты академической языковой группе и, соответственно, какой у тебя язык. И вот мы, собственно, пришли, мы заселялись в общагу вместе с одной девочкой, ее зовут Даша. И как-то мы так что-то заселились, пообщались, поняли, что, в принципе, прикольные девчонки. Вот, и решили вместе поехать на выдачу студенческих. Сели там в зале рядом, и, значит, называют ее языковую группу амхарский и ее, как бы, имя. Она сидит с лицом лица такая: «Мгм, прекрасно, спасибо, очень интересно». Следующая языковая группа — это моя, албанский. Там была Называют, распределяющая шляпа, которая просто такая к сожалению, амхарский, нет. Если бы была албанский. шляпа, было бы, конечно, гораздо интереснее, и мы бы, возможно, испытывали больше положительных эмоций, потому что, ну, шляпа — это мудрое решение, взвешенное там по каким-то аргументам, которые у шляпы определенно есть. Но нам не сказали никаких аргументов, по которым нас распределяли, и мы сидели, в общем, с лицами лиц, и поехали потом в общежитие 40 минут на автобусе с теми же самыми лицами, потом зашли в комнату, сели на кровати и такие: ага, теперь гуглим, где это. В общем, языки нам достались против нашей воли. Естественно, первые несколько месяцев учебного года деканат осаждают все желающие сменить язык, всем им говорят нет. У нас был один случай, когда человеку сказали: можно сменить язык. История немножечко мрачноватая. У нас в языковой, не в языковой, а в академической группе 4 языковых группы. И одна из них была
Сейчас скажу, эстонской. В общем, мальчика, платника, причем платникам, тем, кто на договор поступает, можно выбрать язык, так более или менее, но в рамках тех языков, которые дают выбрать в течение вот этого года. Потому что некоторые языки набирают не каждый год. Он написал «хочу учить датский». А датский в этом году не набирали. Набирали самое датское, что было, эстонский. Поэтому он приходит, говорит: здравствуйте, мне вот, пожалуйста, датский. Ему говорят: да, вот, конечно, эстонский в этом году можем предложить. Он получает этот студенческий и такой: так, мгм. А я, то есть, буду платить, сколько там в тот момент было, 320 тысяч за то, чтобы учить эстонский? Вы смеетесь надо мной? Короче, он осаждал деканат очень долго и был, пожалуй, единственным, ну, может быть, не единственным, но единственным, о ком я знаю на нашем курсе, кому удалось сменить язык. Ему дали португальский взамен. Он такой: ну ладно, нормально. Через месяц после этого прекрасного случая преподавательница эстонского, единственная на университет, умерла. И эстонская группа стала норвежской. И он такой: ну, ладно, что ж. Ты как будто приходишь к гадалке и такой говоришь: слушай, какие у меня карты сегодня? У вас сегодня эстонская карта. Ой, извините, эстонская карта умерла. Теперь у нас будет норвежская карта. Вообще, ну, я всегда... Я тоже, когда поступил в университет, у нас была такая же тема. То, что у нас случайным образом распределяли в немецкие группы или французские группы. И те счастливчики, у которых были связи, они, естественно, все группы, которые им хотелось. А те, у кого не было связи, те поступали на бум. Но мне, кстати, повезло. Я поступил во французскую. Ну, как повезло? Я учил французский и поступил... Получилось так, что я попал во французскую группу. No regrets называется по-французски, как говорится. В общем, действительно мрачная история. И как сложилась судьба у Даши, которая учила амхарский? И расскажи немножко про амхарский, что ты знаешь. Амхарский — это язык, на котором говорят в Эфиопии. Мгм. Даша, так как у нее считается, ну, вот это вот, как это называется, система, где список всех специальностей, у них есть определенные номера. Короче говоря, ее специальность, ну, у всех нас специальность называется регионоведение и дипломатия. У нее при этом ее подвид востоковедение и африканистика. И слово востоковедение дало ей возможность поступить в магистратуру Высшей школы экономики с японским языком. Ух ты. Да. И в итоге она отучилась в магистратуре с японским, подучила более-менее японский, и последний раз, когда мы с ней виделись, она работала в Toyota банке. Круто. Жаловалась на то, что у нее не получается разговаривать с действительно высшим начальством, которые вот, собственно, японцы, потому что она тупо не знает эту форму японского языка. Типа настолько уважительная форма японского языка, чтобы обращаться к начальству, она, ну, сложная. И уровень языка, который нужен, чтобы вот в этой форме обратиться к человеку, он выше, чем был у нее. И вот она жаловалась, что приходится с ним по-английски разговаривать, потому что, ну, как бы, ну, не получается практиковать японский. А как у тебя... Я знаю, что ты работала с албанским языком. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт и как вообще тебе албанский в жизни помог или, наоборот, может быть, тебя немножко подставил? М. С албанским языком я работала с переводами. Это Мгм. было любопытно, потому что в какой-то момент мне начали давать документы, которые нужно было предоставить, в общем, в суд, потому что в Албании погибла девочка, гражданка России. Она не просто погибла, она утонула после того, как рядом с ней проехал катер. И вот я переводила вот эти вот все документы. Тут у нас, значит, бумажка о том, что этот катер был взят в аренду вот здесь. Тут у нас, значит, результаты судмедэкспертизы. Тут у нас результаты осмотра всех катеров. На одном из катеров найдены там следы удара на вот этом винте. И, в общем, какой-то фрагмент волоса. То есть, возможно, этот катер, в общем, как раз-таки и стал причиной смерти этой девочки. Я перевожу эти все документы и такая: боже мой. А потом еще один прекрасный документ с, в общем, мольбами этого самого человека, который управлял катером, албанца, что он, мол, честный человек, он, в общем, не хотел ничего такого сделать, и вообще он не виноват на самом деле, это чуть ли не то, чтобы это был не он, но, короче говоря, в общем, ни в чем не виноват, честный человек, всегда зарабатывал в поте лица на свой хлеб, простите меня, пожалуйста. Вот такая вот бумажка еще была. Там был самый колоритный албанский язык из всех бумажек, конечно.
Вот, такими переводами занималась. Один раз даже переводила какое-то меню. Мгм. Примерно меню корчмы Тарас Бульба или что-то такое. Вот, зачем-то кому-то понадобился перевод этой штуки на албанский. Ну вот. Еще в какой-то момент я думала устроиться преподавать албанский разведчиком. Не уверена, что я должна об этом рассказывать, но до подписания соглашения о неразглашении я не дошла. Ну, короче говоря, был такой вариант. Но я не пошла, в общем, дальше в эту процедуру. Как-то на полиграфе я немножко загнулась. Решила, что, наверное, оно мне не нужно на самом деле. И потом, точнее нет, это было хронологически после. Но тем не менее, я работала в службе поддержки на сайте букмекерской конторы. Мгм. Отвечала там примерно на 7 обращений в сутки на албанском языке. Такие даже бывали, да. В основном я отвечала на английском, потому что сразу сказала, а что, я могу еще на английском там. Ну вот еще вот там есть вариант меня тут задействовать, особенно если за дополнительные денежки. Как-то так. В общем, устроилась я туда, тем не менее, благодаря албанскому, потому что искали именно сотрудников на албанскую поддержку. Было прикольно. Узнала много новых слов, в основном, конечно, непечатных. Ой, всем рассказываю про мое любимое ругательство с тех пор, вот на албанском языке. Расскажи. Оно звучит как «тычивша чатапрамбан прагу идерс». Буквально переводится как «чтоб я совершил половой акт со всем, что есть за твоим дверным порогом». Отлично. У нас матом ругаться можно, если что, поэтому, пожалуйста. Ну, я не люблю ругаться матом, и мне, в общем, как-то невкусно. Но, тем не менее, Но фраза вкусная. Я не уверен, что вообще я ее запомнил. невероятное. Придется Но на переслушать потом. албанском я употребила именно матерное слово, да. Мне очень, на самом деле, мне очень любопытно, как албанский повлиял на тебя как личность. Ты вообще за собой замечаешь то, что при изучении албанского это как-то повлияло? Может быть, это какой-то сдвиг произошел в том плане, что ты что-то стала лучше чувствовать, так как ты еще и была в Албании, и ты, в принципе, столкнулась с культурой, и ты мне недавно рассказывал про... Можешь рассказать, пожалуйста, про три типа албанцев, которые существуют? Ну, я не знаю, насколько политкорректно так делить целую национальность, но она немногочисленная, и большинство албанцев, которых я встречала, в нее вписываются. Короче, албанские мужчины делятся на 3 категории. Первая категория — это условно северные албанцы. Они достаточно высокие, как правило, у них какие-то более-менее светлые волосы и, ну, условно голубые глаза. То есть они такие, в общем, именно вот северные албанцы вот такие. А, Есть южные албанцы, они условно итальянцы, похожи больше на итальянцев. То есть они более низкого роста, они, как правило, темноволосые и слегка еще зачастую кудрявые, с темными глазами, часто еще бороды любят отращивать. И, кстати, укладки традиционные для итальянцев в духе вот это вот там гелем зализаться, что-нибудь такое южного стиля, это тоже можно. Вот. А есть еще албанцы картошки. Это такие, знаете, как это сказать, эм, лица не слишком аристократических черт, я бы сказала. Зачастую к этому прилагается спортивный костюм, но вот, короче, сериал «Реальные пацаны», вот что-нибудь такое. Лысина и небольшой пузико. Да, тоже зачастую есть. Лысина часто не естественная, а в смысле бритая голова, например. Почему-то вот с этим типом лица часто еще может сочетаться какая-нибудь бритая или коротко стриженная голова. Почему-то все стереотипы, которые я слышу про албанцев, а именно вот про картошек. Ну, простите, албанцы, да, но вот это вот стереотип от того, что мужчина в трико и с пузиком, с лысой головой. Не, в трико, кстати, может быть любой албанец Ну, теоретически. Вот, насчет лысых и с пузиком, ну, с пузиком возможно, потому что албанская кухня, она, ну, не диетическая. Ну, то есть традиционная албанская еда, она такая достаточно нажористая, скажем так. Это и мясо, и тесто, и мясо в тесте, и а, всяческие субпродукты, приготовленные разными способами, вот. Ну и общебалканские штуки, которые, допустим, в Албании называются бюрек, где-то еще они будут называться бурек, и вот это вот все. Собственно, слойка с разными начинками. у тебя есть любимое албанское блюдо? А,
Ну, скажем так, из какой-то супертрадиционной албанской кухни, наверное, скорее нет, потому что там очень много всяких странных вещей с субпродуктами делают. Ну, по типу запеченной целиком бараньей головы А, или там типа бараньи яйца в качестве угощения для самого почетного гостя. Как-то так. Ну, потому что баран, он большой, надо его делить. да. А вот есть, значит, органы, которые меньше других, а значит, это очень почетно. Как-то так. В общем, из традиционных албанских блюд я бы не могла, наверное, выделить какое-то свое любимое. Но из того, что можно поесть в Албании, это морепродукты, потому что вдоль моря вся страна практически, ну не то чтобы вся, ну, короче говоря, это достаточно вытянутая вдоль моря страна. М. Поэтому морепродукты, рыба и всяческие прочие продукты моря — это очень хорошо. Ну и, собственно, бюрек. Бюрек — это хорошо, потому что тесто с начинкой — это мое. Это вкусно. Да, я Да. уверен. Как албанский язык, возвращаясь к вопросу, как он повлиял на тебя, как ты Да, думаешь? да, я начала рассказывать про Албанию и классификацию албанцев, потому что ты спросил. Как он повлиял на меня, это любопытный вопрос, потому что мне кажется, в принципе, когда ты говоришь на иностранном языке, ты немножко не такой человек, как когда ты говоришь на родном. Ну, потому что уровень языка и насколько уверенно ты с ним обращаешься, все равно влияет на то, насколько ты условно интересный человек, насколько ты интересен в общении. И мне кажется, что когда я говорю по-албански, я не очень интересная, потому что я не супер уверенно себя чувствую. У меня есть некоторый опыт общения с албанцами, и у меня постоянно есть ощущение, что, ну, мой уровень албанского, ну, такой, что я условно как... Даже не знаю, как политкорректно выразиться. Ну, короче говоря, когда таксист пишет в чате «я не могу отменить, вы должна отменить», вот примерно такой уровень моего албанского. У меня такое субъективное ощущение, поэтому мне кажется, моя личность, когда я говорю по-албански, ну, такая, неуверенная в себе, скажем так. Эта сторона во мне, конечно, есть, но когда я говорю по-русски, она выражена значительно меньше. Что касается моего опыта, который мне дал, собственно, албанский, ну, говоря о посещении Албании, у меня есть очень любопытный опыт посещения албанского наркопритона. Так получилось. У нас сегодня выпуск как будто бы на НТВ. Или спонсировано Скандалы, ТВ, да. интриги, Да, расследования. «Криминальная Россия». Ну, на самом деле ничего криминального в этом не было. Мы пошли тусить с албанцами. Я, мой одногруппник, еще одна одногруппница и, сейчас скажу, 3 албанцев. Вот. Ну, просто как бы мы с ними познакомились, и они говорят: а давайте в клуб сходим. Мы такие: о, ну прикольно, давайте. В итоге в тот вечер до клуба мы не доехали, потому что готовился приезд Папы Римского. Это было после избрания нового Папы Римского в 2014, по-моему, году. И его первым заграничным визитом должна была стать по какой-то причине именно Тиран. И мы немножко этого не поняли. Но, короче, суть не в том, что он приезжал, а в том, что к его приезду город готовили, и некоторые дороги перекрыли. В общем, мы не смогли доехать до клуба, потому что дороги туда были перекрыты. Кокаиновый. Просто. Ну ты чё, Албания больше про траву. Окей. Там вечно вот это вот полицейские нашли 420 килограммов конопли и сожгли ее. Я сразу представляю, как они стоят, смотрят, как Сжигают, все горит, и такие: вся Албания красиво. нюхает, да. Да. Радуга. Ну, короче говоря, в итоге мы поехали тусить к этим ребятам, ну, типа, в квартиру одного из них. Причем квартира была расположена, ну, по сути, практически на берегу моря. Ночью было прикольно. У них там был такой большой балкон. Мы там на этом балконе сидели. Вот. Ну и в какой-то момент ребята такие: а что, ну траву там будете, не будете? Ну, в общем, мы как-то немножко это постеснялись. А потом, когда мы оттуда собирались уже уезжать, причем мы такие: ну, блин, что-то, ну, ночевать как-то нам тут это некомфортно. Эти албанцы предложили нам снять гостиницу для нас. Мы такие: ну, ладно. Ну вот, в итоге мы переночевали в гостинице. Утром они накормили нас завтраком и повезли уже по не то чтобы открытым, но таким, в общем, извилистым дорожкам
Ну, потому что тоже дороги были, опять же, перекрыты все Мгм. еще. И нас по извилистым дорожкам довезли до общежития, где мы, собственно, жили в тот момент. И мы такие, ну, прикольно, в принципе, нормально, очень приятно, посетили наркопритон. И тут моя одногруппница вытаскивает из сумочки нож и такая, ну, не понадобился. Короче, она сперла у них нож. Потом этот нож у меня был в общаге, его даже как-то звали. Его звали в честь албанца, с которым я изначально там познакомилась, Ренальд. Ремальд? Ренальд, Ринальд. да. Дело в том, что у меня была похожая история, когда я поехал в Словакию первый раз. И я не знал, чего ожидать. Во-первых, потому что когда я работал на фестивале «Времена эпохи», я со многими иностранцами встречался и много языков слышал. И меня это так воодушевляло, что ого, столько людей разных. И тут я знакомлюсь с словаками. И я словаков до этого никогда не видел. И первое впечатление, которое они произвели, а, во-первых, они воинственные, они реконструировали эпоху Великой Моравии. То есть времена эпохи, это, если кто не знает, такой фестиваль, когда все в костюмы наряжаются, той эпохи, которую они представляют. В общем, Словакия в доспехах, с топорами, с оружием, с мечами, с луками. И у них было что-то вроде шоу, где они показывали, как они сражаются. И, в общем, на этом шоу выходят два словака. Я понимаю, что один из них очень пьяный. И кто бы ожидал, он поранил себе руку. У него кровь хлещет из руки. Оказывается, что все это он сделал, чтобы впечатлить девушку. Не в смысле руку себе поранил, а драться полез. То есть это было не по плану. А впечатлить девушку, мою начальницу. Прекрасная Дарья с рыжими волосами, огненно-рыжими. Он прямо на нее смотрел. Глаза у него такие, словно он просто звезды видит сейчас. В общем, он напился, поранил себе руку, и Дарья ко мне подбегает, говорит, у нас ЧП. Надо его везти в больницу. Впечатлена была до глубины души, короче. Она не знала. Ну, то есть она, скорее всего, догадывалась, потому что он на нее смотрел такими выпученными глазами. Здоровый словак, двухметровый почти, накачанный, весь в крови, но счастливый до невозможности. Повезли его на скорой. Мне Дарья дает 5000 рублей, говорит, привези его обратно, живым, целым, как бы, чтобы полиция тоже, все дела с полицией реши, если что-то будет. В общем, привезли его в больницу, я сказал, что он поранился, это был несчастный случай, его подшили. Но пока мы ехали с ним, он такой, Дарья, ты видел ее, она такая прекрасная. В общем, я его потом из больницы доставил обратно, хотя он меня просил и убеждал, что он сам знает дорогу и сам доберется. В Москве. Он первый раз в Москве был, если что. В общем, я его привез, и с этого дня я стал героем всех словаков, мне кажется. Потому что когда я приехал в Словакию, возвращаясь вот к этой истории, меня знали все. Так ты его спас? Да, это он там. И, в общем, меня тоже водили по разным интересным местам, окольными путями. Жили мы близ небольшого городка Пезинок. В общем, ну там в Словакии там такие небольшие деревушки, и можно свободно путешествовать на автобусах. Но у меня похожее впечатление, ну то есть у меня был похожий опыт, то, что вот ты приехал, ты не знаешь, что здесь происходит, но все были очень гостеприимны. И тогда я осознал, что словацкий язык, на самом деле, его можно понять только если я выпью. Как у тебя улучшается состояние, то есть у тебя улучшается общение с албанцами, когда ты, ну, например, когда ты выпила алкоголь? М, Чувств- Возможно. Мне становится спокойнее, потому что я уже, ну, не так беспокоюсь о какой-нибудь там грамматике или еще какой-нибудь штуке, которая может дать им понять, что, о боже мой, я плохо знаю язык, что же теперь делать-то? Вот, я такая, ну, плохо и плохо. Я вообще чё? В Москве учила ваш язык, между прочим. Вот, между прочим, это вот ну, не всем дано так-то. У вас тут нация 3 миллиона, а я вот ваш язык в Москве учила. Ну, на самом деле, они действительно очень удивляются, что кому-то вообще за пределами Албании может быть нужен албанский язык. Потому что, ну, как так? Тебе в стране, ты в Албании вообще сколько раз была? Ну, можно сказать, 2,5. Потому что я там была на 3-м и 4-м курсе в рамках условно-языковой практики. И еще один раз я туда заезжала, когда ездила в Черногорию уже
после окончания университета. Ты же с местными тоже общалась? Или, ну, то есть я имею в виду то, что вы тусили со знакомыми с какими-то, потом, которые стали вашими знакомыми. А с местными насколько они там, как они реагировали вообще на то, что ты знаешь албанский? Ну вот те албанцы, про которых была история, они были Мгм. местные, Ну, если я что. понял, я понял, я просто, такое ощущение, что ты их знала уже как-то заочно. Нет, мы с ними там познакомились Ага, просто. понятно. В общем, местные действительно удивляются, потому что, ну, реально, это язык, ну, не знаю, на уровне какого-нибудь языка малой народности в рамках России. Вот, ну, по численности Албания примерно может быть такая же, как какая-нибудь одна малая народность в рамках России. И они живут там себе, они привыкли, что они сами по себе, что у них язык, ну, типа, не очень похож на окружающие, потому что, ну, там рядом сербский, там рядом греческий, там рядом другие всякие славянские языки, а у них, ну, отдельно Мгм. язык, и они привыкли, что он, ну, отдельно. И никому он не нужен, по сути. Никто его не учит никогда. Потому что, ну, итальянский учить понятно, греческий учить в целом тоже. Там сербский еще, ну, наверное, куда ни шло, но это не точно. А вот албанский, ну, типа, никому не нужен. И вот они очень удивляются, что кому-то он может быть нужен. А сами албанцы при этом, они какой язык обычно изучают? Ну, в школах, понятно, албанский и английский. Английский, итальянский. Ну, то есть, как правило, албанцы говорят как минимум на 2 языках. Мгм. Как правило, на албанском и английском, но очень-очень-очень большая часть говорит на 3. Еще на итальянском. Я тут осознал, что я никогда не слышал, как ты говоришь по-английски, и мне на самом деле было бы очень интересно послушать как-нибудь. Как-нибудь, если ты, конечно, хочешь, мы можем переключиться, а это тоже не воспрещается. Если Можем. хочешь, можем. Хорошо. Дело в том, что я по-русски, когда говорю, у меня какая-то есть некая зажатость. То есть мне нужно действительно очень сильно расслабиться, чтобы я по-русски говорил бегло, хорошо и качественно. Но вот по-английски у меня происходит какой-то сдвиг. В общем, можем по-английски поговорить, если хочешь. И как Можем. раз мы поговорим, Ну, у меня просто будет зажатости там и там, наверное. ну, по-русски просто мне интересно было бы такой опыт с тобой испытать. Так что давай попробуем. А, How did you learn English? What happened? School happened, I guess. I went to a school that offered like deeper learning of English and so on. All the gymnasium stuff, you know. Мгм. So we learned English since the first grade, and by grade 8 or so, um, I think I was one of the best students in our English class. So our school administration offered me a chance to participate in a group that was supposed to prepare me and other guys from our school to participate in things called Olympiads. Мгм. So we were supposed to like win prizes and so on to bring glory to our school and and probably money. I don't know what how that works actually, Raising but funds as well. yeah, It's a I part of guess. every school. Prestige. So a teacher from a linguistic university came to our school and gave us some classes twice a week, if I'm not mistaken. I'm sorry, my English is a bit rusty. No, I think we are both full of hachapuri, so that's why we're a little bit sluggish today. Yeah. So in the 10th grade, I got a prize in the Russian level of this Olympiad, and that meant I could enter any university that specialized in English Mm. or get 100 points in языке. Мгм. So this Olympiad diploma was supposed to be instead of my язык certificate in English, and gave me 100 points. So I chose the second option because I decided being a translator or maybe an English teacher or anything that was directly connected to English was like not exactly what I wanted. I wanted to have a profession that would be like unique, Мгм. so that I would be like in great demand in the job market and so on.
So I decided it was not the best option because everybody speaks English. That's what I thought in 11th grade. Don't judge me too strictly. So my mom suggested that I try to enter MGIMO, where like 54 or so languages are studied, and it's like the Guinness. Like world class Yeah, that university. stuff. I mean, it's the world record in the number of languages that are studied really? in the university. So I decided that was my cup of tea. So I got Albanian. Long story short. I was like, dear universe, I want to study some language that would be rare, and everybody would be like excited that there's a person who speaks this language, and like we want to hire you because this language is so important for us. And Blessings upon the language yeah, aficionado. that's your rare language. And I was like, okay, rare languages can be European too. Nice. I thought it would be like Vietnamese or I don't know, Indonesian or something like that, something Eastern. A rare Eastern language would be like strictly within my picture of the world that existed for me at that moment. But apparently there are rare languages in Europe, and I got one of them. And actually it's a bit better than Amharic. Dasha, I'm sorry. But yeah, she agrees with me, actually. Especially when our classes were in rooms next to each other, and they were studying something like agriculture. Let's study all the words in Amharic that mean like seasons, cattle, I don't know, types of soil and stuff. And we were like, let's watch Shrek in Albanian. And they're like, okay, they're having fun, we are not. The world is unfair. What do you think about the system of education that we have in Russia? Since I mean, it's not great, and it can be improved, of course. I don't ask you to suggest anything, but what did you personally like when you studied at MGIMO and at gymnasium, and what would you improve personally? What I liked at school was having a wide range of subjects, I think, because I think it's important for children to try things and understand which one of them is the most interesting for them personally. Because if you study like a narrow range of subjects that are connected to your future profession, I think it's not the best option for a child because they have to try things. What they think they want to be in like 7th grade, or what they think they want to be in 11th, or when they are 18 are just three different things. So they have to be able to get a taste of all spheres in life, I think. So what I liked at MGIMO was probably well, actually what I liked most was not the studying process itself. Right. I think it was more about people, because my group mates and people I met at university that, well, with different I don't know, from different faculties, they were probably the best that I got from the university. And well, the studying process was, well, less not less useful, but not the best, and it did not really meet my expectations. Because when you go to a university that's supposed to be like a very prestigious one, where all the, I don't know, kids of the rich people go and so on. When I was entering the university, I found Ilya Medvedev in the list of those who were trying to enter the law faculty, the international law faculty. Actually, he got like 95 points for the entrance exam.
And in comparison, I remind you that I have a prize in the Russian Olympiad. Right. I got 61 or 62, something like that. Like on the verge of actually passing it, because 60 and above is the passing level, and he got 95. So I guess the guy really, really knows English deeply. Not just speaks English or something. He just knows what it is, the essence of it, I guess. So when it come to university that is like famous for being, I don't know, alma mater of the cool guys, of the rich guys, of I don't know, the Minister of the Foreign Affairs, you expect it to be something, maybe something like in the American movies for some reason, because they show like the cool atmosphere of college and so on. You probably expect it to be something like that. You also expect all the teachers and I don't know, all the staff to be like very competent, educated, polite, Engaged into the yeah, process. engaged, of course, like passionate about their subjects. No, that's just not like that. Some of them are retired diplomats that are like sitting there till they get to their pensions. Some of them are just, I don't know, how do you say mракобесы? Because, yeah, we actually had, what was she teaching? Something like, I don't remember exactly the name of the subject, but she taught us about like Freemasons, like Templars. Then they evolved into Masons, and then Masons formed the world government that like rule everything. I'm surprised there was nothing about something like reptiloids, but Confidential. yeah, Classified yeah, information. I think Yeah, that's you just can't- yeah. You get that part of information when you get your masters. Right. Yeah, I'm just a bachelor, so I didn't get access to that. And you have to pass the right that gives you the right Yeah. to get into this secret society with reptiloids, and they take off the masks and they show you that they are actually not people, non-humans. Yeah, I think that was the problem with us not getting that information. Yeah, that woman also, yeah, she was engaged in a scandal with the head of all rabbis or something like that because of her anti-Semitic jokes. Right. Or not jokes. Maybe they were not jokes, actually. Yeah, she went to Seliger and gave a speech there, something like that. And something she said was so, like, profoundly anti-Semitic that, yeah, they actually had to... Resign? No. She didn't resign, though. I mean, the head of all the Jewish community, I think, or something like that. I'm not familiar with the structure. So they actually filed a complaint or something like that. Right. Yeah, she had to apologize officially because, yeah, what she said was like very, I don't know, obscene. Yeah. So that was one of our teachers. What else? There was a guy who didn't know that Laos, which is like the republic, the People's Democratic Republic of Laos, it's not a socialist country. He didn't know that it was a socialist country. There was a guy at the lecture, and the teacher's giving a lecture. He says something like, so socialist countries that still exist, like, well, Cuba has socialist ideology or something. Obviously, North Korea, then something like that. And then there's a guy who says Laos, and he says, young man, Laos has never been socialist. And that guy is like, okay,
I study that region, and I'm absolutely sure that it's called People's Democratic Republic of Laos. He's like, no, Laos is not a socialist country. So this stubbornness, do you think it's what you mentioned passion? We talked about engagement and being passionate about your profession, about teaching first of all. Do you think, and stubbornness, of course, do you think stubbornness on the other side of the spectrum is something that stops kids of getting good quality education at school? Stubbornness of teachers, I mean, because they are so determined in what they say. They think that they know everything, and that's one of the problems that I faced being at school, because I was very bad at school actually, and I had B's and C's for English, and I just simply because I couldn't understand why we didn't talk. We studied grammar, which is fine. I mean, grammar is it's your fundamentals. It's like everything that you put bricks on top of it, and you build a house, which is actually your language and becomes your house, and you live in it and you go crazy probably in it as well. So do you think that the stubbornness of people and their ignorance, that they don't want to accept other students or people's opinions, is one of the reasons why we don't get enough at schools, at universities, as children? Yeah, that's just obvious for me that some children face this stubbornness at school. They just don't want to have anything in common with that, because this person is just appallingly stubborn, and you don't want to grow up to be like this. So this person stops being of any authority to you. So this person means nothing to you anymore, and their subjects mean nothing to you too, because you don't have anything in common with that, so you don't have to learn their subject, because that's probably what leads them to being like that. So maybe that's why people get not only B's and C's but also E's at school for some subjects, Right. because their teachers are not flexible at all, and children can see that, and they don't want to be anything like that. Well, for me, there was a story connected with stubbornness at school. Mm-hmm. It was about a comma. All right. In 7th grade, we wrote something at a Russian class. So I put a comma where I felt it was Necessary. appropriate. Yeah, appropriate. I get my what was that? I get my Review. paper back. Yeah, something like that. I get back my paper. I see that this comma is a mistake, and a punctuation mistake. So I'm like, why? Could you please explain? She says, there's a rule that says this part of the sentence has to be here, and this part is here, and it means there's no comma between them. If they were the opposite, in the opposite order, so there would be a comma. I'm like, no, I feel like there should be a comma, because I don't know how to explain it, but I feel like it. So I come home, I complain to my mom and to my grandma, who used to work at school too, at another one. She was a secretary, she was not a teacher, but she communicated to teachers a lot. So their school, the group of teachers of Russian at their school also had a verdict that there should be no comma. Fun fact. So my mom and I Googled it. We found a rule that we hadn't studied, that there should be a comma. I bring it. I print it out. I bring it to school. I show it to my Russian teacher, and she's like, "We haven't studied this rule. We'll go on writing this sentence with this sentence and sentences like that without a comma. But when we study this rule, we'll be using it and put a comma here." And I'm like, okay. So she didn't even Nice. explain. I mean, your Russian teacher, she didn't even explain to you that there is actually an exception from this rule that governs this,
No, she didn't because it was not in our textbook, and I think it was not part of any school program. I don't think so, because we didn't actually learn this rule till 11th grade. We didn't. Right. Why not? I've spoken to my wife's grandmother, and she used to be a math teacher at school at the same gymnasium where I and my father studied. Fun fact: this Anastasia's grandmother, she met my father at our wedding, and they were so involved. They just hit it off instantly because you can imagine people haven't seen each other for like hadn't seen each other for like 30 years or so. So they were very much involved, and they talked about school and talked about people who studied there. And I asked her about math, and she asked me, "Do you think math is important?" I said yes, but I had, I when I was at school, I had B's and C's for math classes, for algebra, geometry. She said, She asked me, "Who was your teacher?" I said, "This one, Irina Anatolievna Konik." And I still remember her name. And she replied, "She's not a teacher. She's not even a teacher because her students, and it's been like 10 years or so, they've been coming to me to study math with me, and I work as a tutor." So can you imagine the problem here? That her Yeah. students come to me, and she's reading everything from the textbook or from the teacher's book, and wherever it's a very difficult situation where you need to think, and you just can't just simply follow the book. You need to really think about the rule and think about the equation you need to apply here. She doesn't teach you to think. So long story short, she said she's not a teacher. It's not a teacher's job, and I agree with that statement. The teacher's job is not only to explain, but to make you feel like you're an explorer. Like you always find out, you always discover. You stumble upon something and you don't know what it is, and the feeling of discovery is what should be taught at school. And I also have a story. Like, it was much more serious than a comma, but I understand that this problem it affected you heavily, because like you still remember that, and it's probably It was 7th grade. 7th grade, and you still Yeah, remember this. And like 2008 or so. I can't imagine how painful it was for you to like, but you didn't It wasn't stop. actually painful. It was like, what the hell Yeah, are you I mean, talking about, woman? pain in the ass. All right, let's just call it that Yeah, way. It was pain in maybe. the ass. Yeah, what is she doing? But you fought that system, and you show that actually no, there is something that is much like greater than here going on. So I also have a story, which was painful when I returned to school, and I wasn't, as I said, I wasn't the best student at school. I wasn't the best pupil, and I wasn't, I wasn't a person to admire because I was like rebellious in a way. So I came back years later. It was 2019. I released the first album, and I was very much, I was very much into teaching. I've just started, and I felt like something is lifting me. I'm like ascending every time, and I'm learning something new. So I came back to school, and I it was an it was an incident. I met my old Russian and literature teacher, and she was also the head of the class, head of our class. So she invited me in the same classroom I studied in, and we sat down and we talked. And she asked me, how am I? What am I doing? And I said, yeah, I'm playing music. I'm a teacher. I'm an English teacher, and I help elderly people. So we read books and we study literature, American literature, English literature. And she said, wow, I thought you would never make it. Like you were one of the worst students. And I didn't
till that moment, I didn't even think that you would achieve anything. And once you said it, Nice. I just, you can imagine like my face at that time. But I was calm, actually very calm. Like I would say, I was too much. I was processing that information. I stood up and I said, "Thank you and goodbye." And it was like, Thanks for believing in me. yeah, thanks. But it's not their job to believe in you, but it's their job to motivate and like sort of put that seed in you that then grows into a beautiful tree, like an oak. I imagine that like that way, metaphorically speaking, not like putting seed if it's like Okay, let's not get it. Let's just drop that topic yeah. entirely. We let's don't put need that. let's put it aside this joke Yeah. that just formed in my head. Sick So busted. yeah, that's what I was talking about when I mentioned that teachers should, that school should be a place for kids to get a taste of all things they can. So if it's chemistry, they have to try chemistry, and well, that's just for me. That's not for me. And then I don't know, maths, languages, and all kinds of subjects. They have to try all of them and like come to a conclusion what they would like to do next after school. So yeah, that's what I was talking about, and that's what doesn't happen at school because teachers are like very rigid, I'd Yeah. say. They are not someone to look up to. They are not someone to like spark something in kids. Like they don't ignite any interest in their students because they just have to retell the paragraph and I don't know, move on to another topic that's studied in the same way. So that's sad, actually. A teacher that can, I don't know, be called a real teacher is a rare thing at school. Maybe because, well, older teachers tend to, force the rules they also set at school to the, I don't know, to younger teachers that come there after their universities with like fire in their eyes and desire to make this world better, to inspire their students to study their subject because it's so cool. I don't know, math or English or I don't know, anything is so interesting, and all of them need to know that. And all the teachers are like, "What are you doing? What's that? Is that life you bring into our school?" I don't know. All the dust that was supposed to lay here, I don't know, it has to lay here, and like your movement just lifts it up into the air, and Just that's don't not move. supposed to be like that. Stand still, you motherfucker. Stand still. Don't go anywhere. It's dangerous to go. Don't go outside. Don't explore. And it's, I mean, there is nothing wrong in the system itself because it disciplines you. It makes you see how the systems work. And this is like And hate them. and hate them, yes. But this systematic approach doesn't actually it doesn't solve all the problems. And I believe in not in individual approach toward like not this methodology whereas you come to a student and you like talk to him. Yeah, you should do this. But I believe that you can give something to people. If you're a teacher, it's your priority to teach, and you always give, and you always try to motivate, and you always learn, and you inspire others to learn as well. Because when you're, as you said, rigid, like when it's a very hard shell and you don't want to come out, like you're just sitting there and you don't want to be disturbed, like, oh, there is a rule and there is exception, I don't know anything about that, we shouldn't talk about this, really. I have actually another question for you if you are not super tired I'm not. of us. I'm full of Energy. Would you like some energy. tea? Yeah. Yes, please.
Should we talk English? Should we continue? Should we talk Russian? Yeah, we can continue. We can continue. Are you having fun? Yep. Yep, good. That's the best thing. I'm having a lot of fun, actually. Thank you for being here. Here's your tea. Cheers. Yeah. I'm like I'm having a paralysis right now. Oh, that's bad. Having so much fun that you had a stroke. Yeah. Two hemorrhages apiece. Yeah, I wanted to ask you about the Do you want to clap? so I can continue. I wanted to ask you about the you turned out great. I mean, I really Thank I'm you. fascinated with you with how you turned out to be in your life story, and that you you have done so much for the languages, and you're continuously learning all the time. So what drives you to learn? And yeah, I guess that is the first question, and I have the second one, but I'll save it. I cannot say that there is like a single driving force for me because in my professional studies, I think it's just the desire to be better at what I do. When I learn something like languages, at the moment, all the learning I have in my life is, well, watching TV shows, Mhm. maybe in English. Sometimes I read things like articles or sometimes books, but not too often. Articles, most of them. So maybe posts on the internet. And maybe that's it. Uh, just because, I don't know, I don't feel the need to get any formal education in languages at the moment. If I'm in the circumstances where I need to learn another language, I think I will uh, do it like in the formal way. Do you have I some don't know. ideas? I don't know. It depends. At the moment, I don't feel the need Chinese? to learn any other languages. I actually used to learn Chinese when I was at school. Well, in the 10th and 11th grades. I was like, okay, it's the 10th grade. It's just, I don't know, I have a lot of time till my exams. I just feel the need to learn something else, maybe, because school is not intellectually stimulating enough. So I decided to learn another language, and Chinese seemed the obvious choice because everybody was like, okay, China is our future. So I decided it would be Chinese. So I studied it for 2 years. Then I went to university, and there was an opportunity to learn a third language, which had to be, well, connected to the first two. For me, it was Albanian and English. So Chinese did not seem like appropriate in that combo. But I went to the dean. First I filed an application to learn Chinese. They were like, no. I'm like, please. I used to learn it. I don't want to lose it. Do you have it in your like school diploma? I'm like, no, because I learned it outside school. Actually, in the far eastern regions of our country, sometimes they do learn English and Chinese at schools. Mhm. So yeah, Like it happened. Vladivostok? Yeah, somewhere like that. They do have schools which teach their students Chinese as well, but it was not my case. So I was like, no. They were like, okay, go choose another language or do not choose any. I'm like, please. Choice So is an illusion. yeah, actually, yeah. University it is. So I went to the dean and I was like, please, I want to learn Chinese. He's like, okay, you have Albanian and English. The best choice would be Serbian or Italian or something like that. Greek, like, if you want to, but not Chinese. Okay, where are you from? I'm like, Barnaul, Altai Krai.
that's me. He's like, okay, there are a lot of Chinese people there. I'm like, yeah, such a lot of Chinese people, like a lot. You get outside and everyone's Chinese. That's not so. I was like, yeah, a lot of Chinese people, yeah. And he was like, okay, then go ahead, study your Chinese. So I spent 2 years studying Chinese as well. Then there was no group with the appropriate level, so I had to stop. But yeah, it was a fun experience, I think. It is definitely super fun to start learning a new language, and you're like, Yeah, especially Chinese, where there are no letters, and you're like, okay, Yeah. how is my brain gonna remember that? And your brain's like, I'm not. but you do remember some things. I mean, you still, we all have that. It's like we have two types of memory: fleeting memory and the memory that is like it stays with us for a very long time, long-term memory. So with the fleeting memory, it works when we remember some information like at university, and we don't use this information. Yeah, then it just floats up. Yeah, it just it ascends above you and just says bye bye fuckers and flies away. But how is with did you have some practice with Chinese? No, actually, I didn't because, um, well, I only met like a couple of Chinese people, weirdly, but yeah, I didn't have much experience like talking to Chinese people. But when there was a girl from China in our, well, she lived in the same room with me for like a semester or so, and my level of Chinese was not enough to talk to her in Chinese. That's one thing, and another one is that actually there are so many dialects of Chinese that you cannot expect a Chinese person to understand you because you learn the Putonghua. Mm-hmm. Well, it's usually that, like general Chinese or so. Uh, and there are such a lot of dialects that they will not understand you at all. There are subtitles in China on TV because if they speak Chinese, like general Chinese, and the watcher is like the viewer is in southern China or somewhere like that, they won't understand what this person is saying. They will understand the subtitles only. They can read, and that's probably the reason why Chinese people understand each other at all. They just write. But when they speak, they will not understand each other. So, yeah, I didn't have a chance to practice my Chinese actually. What do you think about the one language dominating over another one? So there is always some dominant language that like that has been present over some territory. Let's say if it's Russia, usually people speak Russian. It doesn't mean that there are no other nation in Russia. There are many people, so much to talk about, and so many languages here that people use. Still, the predominant language is Russian. Do you think it's like it's a positive tendency? I mean, it sounds like a natural tendency because we've been observing it since like the creation of all languages. Where is the cradle of all languages? Babylon. Yeah. People build something and then fall. Yeah, a tower. Yeah, fell off the tower into the abyss, and there they got separated. So what do you think about this phenomenon that's been happening that we are observing right now? On the one hand, there is a need to communicate, and that leads to one language being dominant over others, because it's not convenient to learn like 5 languages. It's more convenient for everyone to learn one language that would be common for them. So they would like communicate. On the other hand, it's not that natural because in Russia, everybody speaks Russian, but I read stories on the internet, of course. It's not that I have a lot of acquaintances from regions where there's another language.
like a local one, the language of the peoples who live in this region. I mean, smaller like peoples, nations. So I actually read stories about people from, I don't know, Tatarstan or Tuva, republics like that, which have their own languages. I read stories about people who were like talking to each other, or they were kids, they were talking to each other in their language, and other adults, like unfamiliar to them, they tended to like scold them for speaking their language. They had to speak Russian because sometimes they were adults, like relatives to them, because they were afraid that other people would not understand, not exactly the point of what was being said. Like, who needs to understand what children are talking about? They would not understand this fact of people talking, like speaking their own language. Everybody was supposed to speak Russian because their languages, I mean, those languages of smaller nations were like oppressed. They were oppressed either in the form of, well, Ostracizing, you mean? So they're like yeah, being yeah, isolated from other groups? yeah, either in this form. So everybody was like, this language is like, do not speak it at all because it's, I don't know, bad. Why? Just bad. Okay. Or it was supposed to be for like people from the country, from the villages, from, I don't know, wild, uneducated people. So young people who wanted to seem more educated, more, I don't know, more civilized. They only spoke Russian because they didn't want to be seen as, I don't know, rural. So young people just didn't learn their languages, the languages of those smaller nations, because it was not supposed to be like cool. It's, you know, the most horrible thing is that it's one of the major misconceptions that there is this civilized world with civilized language or languages, and there are other nations, other peoples, and their languages are not considered to be civilized. Yes. It's like with this. Have you heard about the story? A story about Eskimo people, Yeah. that they actually have like 200 million words for snow to describe snow and the color of white. It's actually not true. It's a myth that has been like circulating around because one guy, one linguist, wrote about it in a journal, and media took that, and then they just, you know, they created these grand titles that actually, have you heard about Eskimo people? That they actually have, like, people in the East, they have millions words to describe the color yellow. And it's like they are showing that they are better because they are, look at them, they're like some, you know, exotic tribes, You come exotic to a culture. zoo and look at the tiger. Look at the tiger. He can flip. Yeah, the monkey is throwing shit at you. Beware. So it's like, it's horrible that people think that, like, I understand that we are speaking to, like, there are two big languages right now, and we are lucky, and in some way we're blessed to know both of them, so we can communicate using English. You know Albanian as well. So it's, I mean, because you know Albanian, I think, in my personal view, I don't know what you guys think, but in my personal view, it's a very positive tendency when you take, when you notice other cultures, and you respect these cultures by learning their language and learning a little bit about them. So I always, like, I always feel that it's important to, when you go to another country, learn
like 2-3 words at the very least, just greetings, and ask how are you. First of all, you never expect what happens next, and secondly, by doing this, you sort of you show your respect to a person you're talking to, because it's their native language. But I remember, like, a fun story. I was on Cyprus. It was the first time when I went abroad, when I was like it was for the first time, so I was an adult already, and I wanted to practice English because it's the language I've been learning since I was a kid, and it's a language that I feel most comfortable. Sometimes I feel like it's the most comfortable language for me. Sometimes I feel Russian is the most comfortable language, but I love all the languages. Anyway, I went to the docks, and I was just walking, passing by, and people were greeting me, and I was greeting them. And I saw a guy, and he was like super, super hot, buffed, and blonde hair, blue eyes, like this German type. So I thought my stupid ass assumed that he was German for some way. But I still greeted him in English because I thought that he's from, he's not Russian, definitely. So I said hi. He said привет. And I was like, yeah, I'm so full of shit, and I'm so ignorant and stupid that I assumed. So by walking through these experiences, I realized that I'm as ignorant as these guys who were talking about, Eskimo being exotic animals in the zoo. So that was a moment of revelation when I realized that this is actually what I don't want to do. I want to learn, and I want to always study, and I want to know some other languages, except I know English and Russian apparently, but I just want to know more. So what is the next language for you? How do you think? That's an interesting question, considering the current situation. Well, the probability of having to learn some language to live in another place. So I actually cannot give an answer to that because I have not decided yet. Yeah, don't spill the beans then. Just, It's not about spilling the beans. I don't have the beans to spill. Thank you very much for having such a wonderful evening and night already. And thank you for having this conversation with me. I hope everyone enjoys listening to Zhenya in Russian and in English. Hope so too.